Good morning, everyone. My name is Mila Gasco. I work at the Center for Innovation in Cities at ESADE here in Barcelona. And I welcome you to this session on better solutions for governance. We have started thinking about the smart cities from the technological point of view. So I am very happy to chair a session on governance and to make evident that governance also matters. We have a lot of speakers today, so I'm not going to take much time. I just want to use 30 seconds to tell you that this is a session about policy making. This is a session about interaction among actors. This is a session about how to improve living conditions in the cities. All of our speakers are going to talk about these issues. All of our speakers are going to present better solutions for better governance and better solutions to improve how we live in cities. So this is all I have to share with you, and very, very quickly, and because we are a lot of people and we want to hear all of them, I am introducing Josep Maria Mompín from Mollet City Council. Thank you very much, Josep Maria. Thank you, Mila, for the introduction. Bien, yo voy a hablar en castellano porque mi nivel de inglés no me permite exponerme exactamente, y menos con la premura de tiempo que nos marcan. La ponencia versa sobre la gestión de espacios verdes urbanos y en el gran objetivo que nos fijamos en la gestión de estos espacios verdes públicos y el arbolado de una ciudad es conseguir crear un sistema sostenible que evolucione con el tiempo hacia un ecosistema urbano resiliente. Aquí nos encontramos con que trabajamos con seres vivos, como es el caso de los árboles y las plantas, y esto confiere una complejidad especial porque es difícil extrapolar conclusiones sobre su evolución y sus respuestas ante los factores que inciden en ellos, ya sean labores de mantenimiento, impactos, factores climáticos y demás factores ambientales, conjuntamente con su utilización por parte de los ciudadanos. Debido a que los efectos y consecuencias de cada decisión y actuación suelen manifestarse al cabo de varios años diferidos, y precisamente para lograr la implantación de elementos como el arbolado viario necesitamos muchos años para que lleguen a su máximo nivel de desarrollo y de esplendor, suelen también pasar largos periodos de tiempos para conseguir conocer cuáles son las consecuencias que tienen las decisiones que tomamos en el día de hoy en estos espacios. El objetivo que nos hemos fijado nosotros es conseguir generar una aplicación multimedia, una herramienta informática que a través del análisis de datos, a través de un uso inteligente de la información histórica y no un uso basado en la memoria de las personas que lo gestionan, basado en los conocimientos técnicos de la gente que está gestionando el arbolado y los espacios verdes de la ciudad, permita planificar y sobre todo prever cuál será la evolución de estos ecosistemas para conseguir ecosistemas que sean resilientes y saber cuáles van a ser las consecuencias de nuestras decisiones de hoy el día de mañana. Es por ello que en el Ayuntamiento de Mollet del Vallès, conjuntamente con la empresa concesionaria del mantenimiento y de las zonas verdes y del arbolado, hemos desarrollado o estamos desarrollando en un estado muy avanzado una herramienta de gestión que nos permita evaluar y predecir cuál va a ser la evolución de este verde urbano a partir del análisis de datos históricos y el seguimiento de las plantaciones. Los datos gestionados se almacenan a partir de un inventario que consta de más de 15.000 elementos y en este inventario vamos volcando cuáles son los trabajos realizados, sus costes, las incidencias, los consumos de agua, de recursos ambientales, de manera que de la integración y análisis de todos estos datos podamos planificar la gestión y sobre todo, insisto, efectuar predicciones sobre la evolución de este verde urbano a partir de los datos históricos y el seguimiento de las plantaciones de una manera inteligente. La realidad con que nos encontramos hoy en día es la que todos conocemos, una pérdida de datos históricos, errores en la transmisión de órdenes de trabajo, que hay muchos datos que son difíciles de procesar y estandarizar, que existe una dificultad para incorporar todos estos datos en una base que permita gestionarlos de una manera integrada, pero nosotros nos fijamos como objetivo que de la integración y análisis de todos ellos podamos planificar la gestión y, sobre todo, seguir pensando siempre de qué manera vamos a poder mostrar a cada uno de los operadores cuál es la visualización de estos datos para que políticos, técnicos, gestores, concesionarios, incluso los jardineros que trabajan, puedan tener su modo de visualización de esta herramienta. No me voy a extender en lo que es las características de la aplicación, porque ya me están recordando que voy un poco mal de tiempo.
es una aplicación a la que se accede a través de la nube, que es importante acceder tanto desde la oficina como desde el campo, y actualmente nos encontramos en un proceso de implementación en el cual ya tenemos el inventario, estamos analizando datos, estamos gestionando ya los primeros costes y presupuestos y nos fijamos en el objetivo de integrar las distintas plataformas que inciden sobre los espacios verdes de la ciudad, como por ejemplo la telegestión de riego. El inventario, evidentemente, tiene que poderse actualizar siempre a pie de calle y tiene que poderse consultar, modificar para garantizar siempre que esta herramienta básica esté al orden del día. En cuanto a la gestión de costes y trabajos, simplemente muestro lo que son las diapositivas. Básicamente, la cosa más importante que tenemos hoy en día en marcha ya es que podemos simular todas las actuaciones y realizar cálculos de manera previa para el erario público de cuáles van a ser estos costes y que podemos certificar en tiempo real cuáles están siendo todos estos trabajos. Esto nos permite una mejora del control del presupuesto anual. El proceso de mejora busca siempre lo que es la mejora en la calidad del servicio a partir de una información actualizada en tiempo real que esté a disposición de todos. Esto permitirá optimizar los recursos con mejor servicio y menos gasto y conseguir, por lo tanto, mayor eficacia y agilidad. Con más datos y más precisos para el análisis y planificación, finalmente conseguiremos predecir los costes y evolución de los espacios verdes. Muchas gracias. Our next speaker is Martín Fernández from the La Coruña City Council. North of Spain. Buenos días y muchas gracias por esta invitación. Telegráficamente, en estos 4 minutos, intentar trasladarles un proyecto en el que llevamos trabajando 3 años. Es un proyecto global de la ciudad, es decir, yo creo que a diferencia de otros proyectos que son muy verticales, intentamos crear un cuadro de mandos global de la ciudad, es decir, una herramienta que nos permita a distintos niveles, al ciudadano, a las administraciones, funcionarios y a los políticos tomar decisiones a distintos niveles, y quiero mostrarles la fase en la que estamos durante estos 4 minutos. Es un proyecto financiado con fondos europeos en gran parte, tenemos 12 millones de fondos europeos de los fondos FEDER, que la ciudad ha puesto 7 a mayores, casi 20 millones en 3 años. Es un proyecto que pretende ser, ya digo, holístico y transversal. Hemos hecho un concurso primero básico para una gran plataforma, la arquitectura y una oficina técnica que está desarrollando este trabajo que les voy a presentar, que ha ganado un consorcio de 16 empresas liderado por Indra, R, Altia e Ilux, empresas que están funcionando y dándonos una respuesta, y que ya invito a todos. Lo que no tengo tiempo a presentarlo, pero en el stand de La Coruña lo pueden ver online, es decir, que esto ya no es vamos a hacer, está funcionando ya, y tenemos ya miles de datos, miles de capas online que estamos ya gestionando en la ciudad. Como decíamos antes, información, tenemos muchísima información. Es una información que ya estamos trabajando, pero que necesitamos generar unos indicadores que nos permitan tomar decisiones, algunas automáticamente y otras con una clara voluntad política o con clara voluntad de gestión y de gobierno. Por eso tenemos distintos niveles de indicadores. Estamos haciendo indicadores up, down y down up. Es decir, tenemos unos indicadores holísticos globales de la ciudad, unos indicadores que son las estrategias de gobierno, de retos y de grandes decisiones políticas de la ciudad. Tenemos otros que son más de gestión por servicios o por áreas, y por último los más sencillos o claros, que son los operativos de cada una de las pilotos verticales o de los servicios de la ciudad. Todos estos ya los tenemos funcionando con una representación gráfica y técnica muy cómoda, es decir, que tenemos todos estos datos que nos permiten ir tomando decisiones pues, a los niveles de, por ejemplo, la propuesta que nos dio antes, pero queremos ya generar otro nivel de maduración en el dato y, sobre todo, cruzar distintas áreas de esos indicadores para poder tomar decisiones. Elementos clave en este último minuto que me queda para el proyecto. Es decir, primero, definir bien esos indicadores. Segundo, involucrar a los técnicos municipales y a los equipos municipales en esta nueva filosofía de trabajar abierto
de ponerse sus propias exigencias, límites y los retos de gestión y de trabajo y que son públicos. Y por otra parte, el gran trabajo que tenemos es involucrar al ciudadano, cómo introducir claramente al ciudadano en la gestión de este proyecto para que seamos o sean los que vayan marcando. Traía un vídeo, perdón, pero no nos va a dar tiempo a verlo. ¿Qué es el reto principal que tenemos, yo creo, en los próximos meses y años? Hacer estos servicios a demanda de cada ciudadano. Y estamos haciendo aplicaciones que nos permiten tener que cada ciudadano tenga su propia Smart City, cada ciudadano tenga su propio portal de la ciudad y cada ciudadano se lo defina y se lo diseñe a su gusto. Creo que el paso es no hacer un portal para todos los ciudadanos igual, sino que cada uno va haciéndose su portal en función de sus gustos, sus demandas y sus necesidades. Creo que ahí es el reto de gobierno, de cómo ya pasamos de trasladar esos datos que ya tenemos a los servicios, sino cómo hacer esos servicios personalizados para cada ciudadano. Y en esta batalla estamos. Les invito a pasar no solo por el stand de La Coruña a verlo ya funcionando online, sino sobre todo que vengan a nuestra ciudad y que disfruten de una ciudad no solo smart, sino también very beautiful. Thank you. Thank you, Martín. Thank you very much, Martín. Our next speaker is Ramón Ferri from the Valencia City Council. Buenos días. Voy a intentar cumplir esos 4 minutos que tenemos. El tiempo empieza ya. Rápidamente, pues casi que repetir después de Martín. Nosotros como ciudad también vamos a enseñarles un poco cómo estamos evolucionando a un nuevo modelo de prestación de servicios, cómo estamos llevando nuestra ciudad inteligente y cómo estamos abordando estos mejores servicios para el ciudadano. Rápidamente, muy importante, tener una estrategia de ciudad. Tener una estrategia de ciudad inteligente y tener una estrategia de innovación, tener una estrategia de relación con el entorno socioeconómico. Todo esto tiene que ser convergente y todo esto tiene que tener un liderazgo y, si puede ser, que además el liderazgo sea estable. En nuestro caso, 23 años de Medio, con lo cual podemos realmente seguir una planificación de una forma bastante correcta. Por tanto, la estrategia muy importante. Valencia lleva muchos años introduciendo innovación y tecnología en los servicios públicos. De hecho, pues ya tenemos toda la administración 100% sin papel, tenemos una gran sede electrónica donde más del 95% de los procedimientos se pueden hacer de forma electrónica, tenemos sistemas de portales de transparencia y de datos abiertos. En la parte económica tenemos clústeres de innovación. En la parte de movilidad somos la segunda ciudad menos congestionada de Europa, de nuestro tamaño, por supuesto. En la parte de entorno tendremos más del 80% de los smart meters en agua puestos en disposición. También, y no solo es tecnología, hemos duplicado las actividades culturales en menos de 8 años. Tenemos unas actividades deportivas muchísimas, donde hay más de 150.000 usuarios que hacen deporte con nosotros en la ciudad. Por tanto, no todo es tecnología. El desarrollo de una ciudad inteligente tiene que llevar una serie de acciones en todos estos ámbitos. ¿Y cómo lo estamos transformando nosotros? Y ahora ya me quedo en los últimos 2 minutos. Por un lado, por tanto, estrategia, y por otro lado, a ver si avanza esto un poquito, a ver aquí, y por otro lado, ¿hacia dónde vamos? Pues un poco con la misma dinámica que La Coruña. Queremos tener una provisión inteligente de servicios. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues obviamente con una plataforma transversal que nos permita tener por primera vez toda la información de la ciudad en un único repositorio, que tenga obviamente integración con el Internet de las cosas, que seamos capaces de tener cuadros de mando, en fin, prácticamente, y me da igual el proveedor, la misma solución que nuestros amigos de La Coruña. Nosotros en su día valoramos otras empresas y en nuestro caso es Telefónica la que está, me da igual. La cuestión es una plataforma tecnológica y una gestión de proyectos que nos permita transformar los servicios de la ciudad hacia unos servicios más inteligentes, que proporcionemos los servicios de forma más eficiente, si puede ser con reducción de coste, y que seamos capaces de introducir cláusulas de innovación, cláusulas de introducción de tecnología en la provisión de los contratos públicos que hacemos, para así ir transformando los servicios en unos servicios mucho más smart, que al final van a redundar
en una ciudad mucho más inteligente. Y por último, como bien comentaba también el compañero, que somos además de compañeros amigos, aunque él es político y yo soy técnico, estamos trabajando en conjunto y una de las razones principales por las que queremos en una ciudad inteligente es para darle al ciudadano, si puede ser en su bolsillo, todo aquello que él pueda necesitar. De esta forma hemos desarrollado una Valencia App que el ciudadano tiene infinitos servicios y servicios personalizados, desde si tienes el certificado en el móvil, saber por dónde va su expediente, por qué estados ha pasado, de saber cómo puede llegar a cualquier sitio, obtener cualquier recurso de la ciudad, también de forma con diferentes multimedias, con idiomas diferentes, etcétera, con la capacidad de interacciones según la posición en la que esté y además todo esto con un portal de datos abiertos para que nuestros desarrolladores, nuestros emprendedores y nuestros investigadores puedan trabajar sobre ello y además también cambiar nuestra economía y evolucionar hacia una economía de conocimiento y de la innovación. Muchas gracias. Fantastic timekeeping as well, so thank you very much to you all. Our next speaker comes from another Spanish City Council. This is Irene Gómez from Mostoles. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo quería pedir disculpas a la audiencia porque nuestro alcalde Daniel Ortiz no ha podido acudir por motivos personales y obviamente yo no soy el señor Ortiz Espejo, así que voy a hacer todo lo posible por intentar resumir todas estas ideas que les quería trasladar. Lo primero de todo, me gustaría pues mostrarles dónde está la ciudad de Móstoles. Móstoles es una ciudad de más de 200.000 habitantes, la segunda en Madrid después de la capital y que tiene pues una característica singular que apuesta por la innovación desde los propios ciudadanos, las empresas, las grandes empresas que tienen su sede de innovación en Móstoles como ThyssenKrupp, Repsol, General Electric, Jeddo, y además, bueno, pues además de todo eso, actualmente presidimos junto con Baracaldo la red Impulso, que es la red de ciudades de la ciencia y la innovación. Una vez presentada así un poquito por encima la ciudad, comentarles de dónde sale esta idea, de dónde nace esta idea que hoy les vengo a presentar y viene pues de una participación ciudadana exhaustiva que realizamos en el año 2010 para preguntarle a los ciudadanos qué es lo que quieren para el futuro de su ciudad. Fruto de esa gran iniciativa de participación ciudadana nació el plan estratégico de la ciudad. En la elaboración del plan estratégico podemos contar pues, con la colaboración de muchísimos ciudadanos, incluso muchos de ellos vieron los foros a través de streaming. Y nos dio la base para obtener los 500 indicadores, bueno, más de 500 indicadores que a día de hoy nos nutren para saber el estado de la ciudad, para saber el estado de los servicios. Porque obviamente esto necesita, todos estos procesos de planificación necesitan un proceso de evaluación y un proceso de rendición de cuentas finalmente ante los ciudadanos, que son los primeros que dijeron que querían y además los que tienen que disfrutar de esos servicios que son, que son para los que trabajamos. Los sistemas que tenemos para poder realizar esa evaluación y esa rendición de cuentas es un sistema de control de calidad de los servicios y un cuadro de mandos en el que cada uno de los indicadores va dando a cada una de las distintas escalas en el nivel de abstracción adecuado la información necesaria para realizar su trabajo. Los técnicos tienen información técnica, los ciudadanos tienen información del estado de ejecución y los políticos pues tenemos a un nivel de abstracción pues, una vista general. Comentarles que fruto de esta política de planificación nace la estrategia Smart City de Móstoles con 3 ideas principales. Tenemos que homogeneizar los datos, no podemos tener distintas plataformas que tengan cada una su lenguaje. Tenemos que tener la capacidad de que las áreas puedan interoperar los datos entre sí para que los datos que son útiles para mí puedan también ser útiles para otro área que puedan necesitarla en su gestión. Y además teníamos el importante reto de la coyuntura económica actual que nos hacía pues, pensar en tener que realizar una estrategia que nos produjera un ahorro económico. ¿Cómo lo hicimos? Reutilizando la base de datos que ya teníamos de nuestro GIS municipal, de ARGIS, para construir la casa por el cimiento, para recoger los datos y una vez recogidos en ese GIS municipal, que ya nos tiene los datos geoposicionados, permitirnos trabajar con ella y a poder aplicarle los indicadores y actuadores.
Un ejemplo evidente que tenemos es actualmente una aplicación de incidencias ciudadanas en la que los ciudadanos ponen su incidencia a través del móvil, las distintas áreas de servicio recogen la incidencia, operan con ella y una vez que ya la tienen solventada o tienen algo que responder al ciudadano, les envían automáticamente la información. Finalizando, resumiendo, hemos conseguido unificar los datos recibidos a través de los distintos servicios. No hemos realizado una inversión económica excesiva en los tiempos que corren y además estamos acercando la gestión de los servicios a los ciudadanos. Nuestro siguiente reto, unificar esos servicios que nos están mandando datos y poder hacer que los indicadores del cuadro de mando reciban la información en tiempo real para que no tengamos que estarlos alimentando manualmente. Muchísimas gracias a todos. Thank you, Irene. Let me introduce you now to Andrea Almi from Selex. Okay, thank you. Good morning, my name is Andrea Almi, I come from Italy, from Genoa, and I work for Selex ES. Selex ES is a Finmeccanica company working in security and smart systems business with a vision to be a city global supplier and city technology partner. So we need to have a global view, a holistic view of requirements of the cities. Today, now we have technology. We have solutions for mobility management, energy management, security management, and so on. But what we believe is that technology is not enough to support a smart city development. So what we decided to put in place a program called Smart Practice Program to support Italian municipalities in smart governance. So, what's smart practice? Our goal is to support the transformation process that enables cities to become smart, from the governance strategy definition to the execution. So, first of all, is a methodology, is not technology at all. For us, this is the link between our strategy and the execution. And for the cities could be a tool to manage the city performance and to measure the change process to smartness. So why smart practice? Because we noticed that in Italy, sometimes governments are not friendly with some approaches like project management, or sometimes smart initiatives could be confused with the ICT project. So what we want to propose is a common approach for the transformation, keeping, of course, the peculiarities of each city, because in Italy we have big cities, few big cities, we have villages, we have medium cities. So this is the approach we are adopting within our program, and is an improvement cycle that it starts from the design of a governance framework, and it includes, it starts from the knowledge of the stakeholder expectations, the vocations of the city. It includes the definition of the strategy for the smart city, and the definition of the goals, the strategic goals of the smart cities. The solution from the organizational point of view of the smart cities in Italy, this is mainly an association, but it could be different. It includes the definition of project and service funding solutions. This is a hot topic in Italy. And the analysis of existing technology to reuse them for the smart cities. We do not have to buy new technologies. We could reuse what we already have. Then it includes the management of activities, of projects, so the construction of a master plan driven by priorities, and the governance of an integrated schedule using living labs to experiment actions and projects. Finally, it includes the evaluation of outcomes, so the KPIs to evaluate the smartness of the city.
This is an improvement cycle. We are experimenting with the major cities in Italy, with many living labs. And in the future, what we are going to do is to expand it to other Italian cities and export this Italian experience abroad and build up the tools to manage the governance cycle. So, 8 seconds before the end. That's all for me. Thank you very much. Thank you. Next, we have Claudio Mingrino from Hexagon Geospatial. Good morning to everybody. I'm Claudio Mingrino, coming from Paris. And also for me, 4 minutes will not be a lot, but I will try to be, in time as my colleagues. And my presentation is very similar to the presentation that Andrea did, Andrea from Selex Electronic System did, because we understood that technology is not enough. We are a technology provider. As you can see, we are the biggest technology provider in the world for geospatial technologies. So we are part of a technology that is important for developing a solution for smart cities. But this is not important. So my presentation today is not about technology, but about a methodology. The methodology that Andrea Almi explained is a methodology that is an evaluation methodology, a political approach to the city government. The methodology that I will explain today is a methodology that we have developed with the University of Rome, La Sapienza, and with some specialized companies in smart city solutions, and obviously with our technical people that are expert in geospatial technologies, and it's called Renaissance 2.0. Rinascimento, has been one of the most important periods in the Italian history for the renovation of a culture after the Dark Middle Age. And so this name reminds a rebirth of the cities from a situation that is not smart as it should be, is already smart in some cases, for making the city management smarter. So this methodology has been developed with the university, as I said before, and is also developed for giving to the cities a possibility to evaluate all the technologies they already have, all the processes they already have, all the indicators that are defined by the European Commission for developing smart cities. And so this is according to the Italian National Digital Agenda that is composed by 9 domains, mobility, transportation, energy and housing, and so on. This is very similar in other countries, but the Italian Digital Agenda defines this as the 9 domains that have been evaluated for developing a smart city, and then it interacts with 4 typology of fruition and figures, users that are the institutional operators, the private traders, the tourists, and the citizens. So this analysis will be composed and will be analyzed in a matrix, so by 9 by 4, 36 indicators for application that have to be developed in any area of the city. But then there is an additional component, that is the third component, that is the operational layers. So the compound areas are mixed with the operational layers that are the territorial geospatial layer, the regulatory layer, the organizational layer, the infrastructural layer, and the structural layers. So at the end, this is a complex analysis that should result with some indicators where to develop first the application or improve what is existing, how to improve the organization, and so on. And so to do this, we have developed a machine. We have developed a technology that is not an application for better government, but is an application, a solution for understanding and helping the cities, the political people, and the technical people in taking decisions, in planning what to do first and what to do during the development of a smart city or their smart city program during the years. And the machine is composed by open standard geospatial framework that is very complex to be
be explained in 4 minutes, but we are at the booth 616, and we are available at the end. You will have the presentation, and those email you can address questions to us. But at the end, it will be there will be the possibility to use semantic engine, geospatial engine for developing the results. Going to the last slide, because this is important, is already endorsed by the City of Rome. So the City of Rome, the 12th department of the City of Rome, the Ostia Port City, is already endorsing Wing as a project is for empower natural habitat with non-carbon emitting mobility for electronic network and tourism. So enhancement. So any question will be appreciated afterwards. Thanks a lot. Our next speaker is Álvaro Oliveira from Alfa Micro. Yes, good morning, ladies and gentlemen. I have an involvement with the University of Aalto in Helsinki. I'm the President Emeritus of the European Network of Living Labs, and you will understand why the Human Smart City I'm presenting has a lot to do with that. And above all, I have this company, Alfa Micro, and I'm an entrepreneur. Let's go quickly to our presentation. This reminds us of the problems not only of the European cities, but cities all around the world. And this is the roadmap established by the Commission for the smart cities. And the human smart cities that I will be talking about is the city where the technology is an enabler of the change. Really the focus of the human smart city is on people. It's on really the well-being and happiness of people. And of course, the technology is an enabler, but the actors of transformation are really the citizens. This is our vision from the challenge that we have today, but also taking in consideration the technology evolution and, of course, the technology is available. We established this vision, and we have been applying it in all over Europe. We have been ourselves in 27 cities in Europe, but altogether the program involved about 70 cities. And, in fact, the technology, of course, gathers information, allows people to communicate, and above all, helps the government and to have interaction with the citizens and interaction between the citizens. And this is a very simple view of the living lab that in the context of the city, the so-called urban living lab. And on the living lab, you have the governance, you have, of course, the citizens, we have the people that make knowledge, universities, etc., research institutions, and you have the companies. But above all, you have the citizens. And in the case of the urban living lab, you aim to create, of course, an open, transparent governance where really the trust can be built. And the trust is the heart of the matter in order to have collaboration between citizens and the government. That's where, from smart cities to human smart cities, that's where the layer where we act, in fact, with the involvement of people, when people take ownership of a solution and when they start participating from the very beginning at the ideation level, then they take ownership of that solution. And when it comes, really, they feel part of it. And that's the project that we have been working lately. My neighborhood is the recreation of the neighborhoods as they used to be. And we use really the technology and a lot of methodology to involve people. We, of course, to create the communities, we use the living lab, then design thinking to involve them, and gamification to keep their interest. But a lot of involvement, a lot of interaction with people, that's what we have. This is the high-level platform. We also have technology, and we integrated this with Fireware, which is the
platform for municipalities in Europe, very heavily promoted by the Commission, and all over Europe, many municipalities are taking it. This is a diagram that I could spend hours, and it's about the transformation of the governance of the city and how the city level, with the trust of the governance and the trust of the citizens, can really be the motor, not only for that transformation, but also to create an ecosystem of innovation that can generate wealth and jobs. This is the network that we already have, about 100 cities in Europe, and also in Brazil. We have also an emerging network where Fireware, as I mentioned, is very much involved, and Telephonic is one of the companies and others that are involved. And I invited you to visit us and to create your neighborhoods and scale to the city. We look to the city at neighborhood level, and then we scale for the city itself. And together we can change the world for a better world. Thank you. Thank you. Next, Lorenzo Sabatelli from Globmod. Hello, everybody. I will start with an analogy. Suppose you are lost in the middle of a city and you want to get from a point A to a point B. You usually have access to technology such as the GPS. Now, if you're a policymaker and you want to improve the living conditions of your population, you don't quite have a similar tool. So what I'm really going to present is an approach to use available data and information to help plan and monitor financial instruments of policy, which are anything ranging from taxation to user fees to subsidies. Now, suppose you want to implement a policy to reduce air pollution in Barcelona. You think of doing that by reducing the transport fares. Is that going to work? Well, to know that, you need to understand how many people will switch from using a car to public transport. And therefore, you need to have a model that can tell you something about that. But there are also other aspects that you need to take into account if you want to implement that in the long run. There are spillover effects. There are effects that are unplanned, unintended, and not always desirable that can come with any policy that we implement. For instance, a changing transportation system might also have an impact on the way people access food, and may have a positive or negative impact on diet, on physical activity, or may also have an impact on how they access healthcare, which providers they can actually go to. But this is just an example. There are other, probably even more dramatic cases where we would like to know what are the consequences, for instance, of subsidizing or not subsidizing school children meals. We have seen that during the crisis in Barcelona. There have also been cases reported by the press of people that actually had problems that can be defined under nutrition or malnutrition. Or the issue of people that cannot really access enough energy to heat their homes. And this is especially happens within elderly populations. So we would like to be able to know what's the size of the population at risk and what are the characteristics, and therefore be able to plan and implement measures to deal with that. In order to do that, what we do is we use a model that takes data from different levels, ranging from data that are commonly available from statistics, official statistics, things like income data, household structure, utility, vehicle ownership and usage, household consumption, health status, usage of public services, but also, and we look at this from a local level, but also looking at the complex structure of the network that basically characterizes the city. An example is, for instance, income, which is quite heterogeneous across the population, and we can see it by neighborhood.
Now, what we do is we use this data within an algorithm and that we have built, and then we make predictions, and we then use this prediction to update the algorithm. The type of output that we get is essentially a visualization of how population, how demand changes within the population as a policy is implemented. And this can be done at a local level or for specific population groups. So in conclusion, really, this is the idea that we are implementing and we plan to implement further is really to combine city data, microeconomic models, and artificial intelligence tools to understand the causal relationships between variables that politicians and policymakers can act upon and consequences over the population and specific population groups. And I think my time is unfortunately over, and that's it. Thanks a lot. Thank you very much, Lorenzo. Please welcome Itziar Aspuru from Tecnalia. Thank you. Here I am. Okay. I don't have to scroll up. So Tecnalia is in a European project called Citizens, and in this project we have developed an app to encourage citizens' environmental participation in public space strategy and policy making. So, and why we are interested in quality of public spaces? Because they are the main concern of citizens, and they offer multiple services to the city. Public places are crucial for social cohesion, to build our identity with the city, to give us restoration from our daily stress, and also they are relevant in showing the attractiveness of the city. And what are the objectives of the app? So the app allows citizens and local communities to collect and share information of the environment at existing public places and the related well-being. It also allows the city authorities to collect novel information about the ecosystem services provided by public places. And of course, it supports a dialogue between both actors and improves the governance and the planning of the public places. And what can be measured by the app? So the environmental comfort at the place, acoustic and thermal comfort, and the general satisfaction with the place. The background is the comfort urban place concept developed by Tecnalia that I presented yesterday in another session. And the pilot implementation of the app and the whole process will be implemented in the city of Vitoria-Gasteiz. So citizens are invited to go to the places, to make their experience, and start measuring and getting data, objective and subjective data. So the app measures people perception. It is the highest quality data we get at the app. We consider so important to be able to engage people that we put a lot of effort on defining the questionnaire to guess their opinion. So there are some general items about themselves and some specific ones about the perception of the place and even about the emotions. And also, the acoustic comfort is assessed, applying the SA indicator developed by Tecnalia. Information about SA values is supported on data, and the app measures noise levels with a smartphone, what is not so easy as it's said, because we have to avoid the effect of wind at the micro. So therefore, we built a quite accurate app to measure decibels, and we have to use an external micro to put on a wind screen to avoid the wind effect. But not only we measure noise levels, but also the acoustic comfort. So the algorithm to calculate the SA index is implemented at the smartphone, considering also the data from the questionnaire. And also the algorithm to measure thermal comfort is implemented in the app. It is the PET index, somebody can know it, and uses data about wind speed, air temperature, and relative humidity measured with an external device. And also other data calculated beforehand and taken from a database. And of course, data from the questionnaire. And finally, the app also takes information about people's perception of the urban landscape. As other apps do, we ask citizens to send us a picture of what they most like or dislike from the place. But as you have seen, the app does much more than this, and it is scalable. And all this information is identified as a set of information to be analyzed and to understand its complexity. And closing the process and the loop, citizens receive proper feedback. During the observation, the smartphone shows them results, and later they can share their experience and their opinions with other participants via a web page or attending to traditional workshop.
So this allows the app and the whole process being part of the governance and people empowerment initiatives. Thank you very much. Thank you very much, it's clear. Next, we have Jorge León from ITENE. Okay, sorry. Thanks. I am Jorge León. I work at ITENE. We are a research center for packaging, transport, and logistics. And during the next 4 minutes, hopefully, I will explain some about the electric fleet management system that we have developed. The tool has been developed within Freeview project. Freeview project aims at demonstrating the use of freight electric vehicles for urban distribution. And here in the city of Madrid, 3 different logistics operators, Grupo Leche Pascual, Seur, and Teniente, are using freight electric vehicles for their last mile distribution. So our tool is monitoring the activity of those electric vehicles. This is a powerful tool for them in order to assess the performance of their electric fleet. These vehicles are quite new for them, and they need that information. And the tool allows them to monitor in real time key parameters such as the GPS position, the speed of the vehicles, energy consumption, the battery level, that is a critical aspect for this type of vehicles, the vehicle range, driving hours, and other aspects such as the stops and starts. Data is collected from the canvas of the vehicle. Let's say that it's like the backbone of the vehicle electronics, and then it's processed in a software that we have developed. So the user, the fleet managers, can easily log into the application and check the information about their vehicles, not only the daily route that the vehicles have covered, but also the real-time information in every moment about the speed, the position, and the battery level of the vehicle. Let's see a simple example of one of the vehicles. The fleet manager can check the start at the depot early in the morning with a battery level of 100%, and then during the midday, once the vehicle has carried out the delivery of the goods, the fleet manager can check the position in the city center and the battery level that has decreased to the 60% of the battery. And finally, at the end of the day, the vehicle is back to the depot after the daily route, and it's arriving to the depot with a battery level of around 38%. All this information is available for the fleet manager in order to optimize the routes and the services of the electric fleet. Also, this information is available in the vehicle performance reports per day, per week, or per month, including key parameters, key indicators, such as the total kilometers that the vehicles have covered, the energy consumption, the average energy consumption of a specific route or day, the operation time, also the average and maximum speed of the vehicle, and also if the user, if the fleet man, if the logistic operator provides the information, the tool is able to provide statistics about the number of services, the weight transport, the productivity of those services, the cost per services, and also the average time for those services. So just to summary, as a conclusion, we have developed an easy-to-use tool for fleet managers, not only for private companies, for private logistics operators, but also for local administration with using electric fleet for different services. The tool allows the user to have real-time information about the vehicle position, battery levels, and other aspects. This information allows
to optimize the different routes and services of the vehicle, and also to assess other aspects such as the traffic conditions, the productivity of the services, the costs, and also the environmental benefits of the use of electric vehicles. That it's an important aspect to improve the living condition of the citizens. Thank you very much. Thank you, Jorge. Our next presenter is Catarina Celada from Intelli. Okay, good morning. On behalf of Intelli, which is an urban innovation center located in Lisbon, in Portugal, I'm going to present the Smart Cities Portugal Roadmap, which is a study of the competencies and capabilities of Portuguese companies and R&D centers operating in the smart cities market. I divided the presentation in 4 main parts. First of all, the framework. The framework for the development of this study is the Smart Cities Portugal collaborative platform. It is an informal network integrated by cities, businesses, entrepreneurs, and research institutions. It's in fact a new institutional arrangement. The main ambition of this initiative is asserting Portugal as a place for the development and experimentation of technology solutions, products, and value-added systems for smart cities at global level. And in order to achieve these objectives, it is needed to create synergies among different players, enhancing the integrated development of scalable solutions in order to solve urban problems. This is why the Portuguese Smart Cities Network, composed of 43 cities, integrates also this platform. So in fact, Smart Cities Portugal is an intelligence, an awareness, and accelerator platform. It is very much in line with the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities promoted by the European Commission. So what is the motivation for the development of this study? We are witnessing the emergence of a new economy, of a new cluster, the Smart Cities cluster. On the one hand, there is an exponential growth in the smart cities market, and it is in fact an opportunity for companies. The global smart cities market is likely to worth a cumulative $1.5 trillion by 2020. But on the other hand, it is a market with a high diversity of players with different objectives, different interests, and it is a market in an immature level of development. So there is, in fact, a lack of information, a lack of knowledge on the smart cities cluster. So the objective of our study was to generate this data, this information, this knowledge on the smart cities market in Portugal. The Smart Cities Portugal Roadmap intends to analyze the competencies and capabilities of Portuguese companies and R&D centers operating in the smart cities market. It integrates a set of new indicators, but also a catalog of the national offer of smart city solutions. Just some brief results. 60% of the interviewed companies, around 100 companies, consider difficult or very difficult to access to information on smart cities projects and programs. So there is in fact a need to generate new indicators, new data, and new information. The majority of Portuguese companies operating in the smart cities market work in 3 main areas: governance, mobility, and energy. And 28% of these companies export smart city solutions, mainly to Europe, but also to Brazil and to Africa, with a specific focus on Angola and Mozambique. So our idea was to generate new indicators, key facts and figures in order to support policy decision-making. For example, R&D investment in these companies corresponds to 13% of total turnover, which in fact is a higher number compared to the national average. To conclude, the smart cities cluster is in fact a new sector of activity. The smart cities market is growing, but it has a high diversity of entities with different interests.
New institutional arrangements are needed to deal with this new reality, and the Smart Cities Portugal collaborative platform is, in fact, a new governance model, a new institutional arrangement. There is a lack of information and knowledge on the Smart Cities cluster, which calls for intelligence exercises, and the Smart Cities Portugal roadmap was the first step in Portugal to generate data and information on the Smart Cities cluster. Thank you very much. Last but not least, Antonio Gutiérrez Rubí from Ideograma. Buen día, buenos días. Gracias, Mila. Decía el cantante Víctor Jara que en una canción fantástica que se llamaba Te recuerdo Amanda, que la vida es eterna en 5 minutos. Como tengo 4, voy a intentarlo hacer un poquito más eterno y como soy el último, si lo puedo hacer con 3, lo haré con 3. No somos una administración, no somos una empresa de servicios, no somos un centro de investigación, somos una empresa de comunicación que trabajamos en 6 países y que queremos poner el foco, el acento en la ciudadanía y en las aplicaciones de la ciudadanía. Hemos visto una oportunidad y creemos que además hay digamos, un gran interés para todos ustedes que operan en los Smart City, ver cómo funcionan las Smart Citizens y cómo se lo plantean la ciudadanía, el uso, la práctica, la vivencia, la vigilancia, la crítica a los servicios de las Smart Cities por parte de la ciudadanía, ¿no? Hemos visto esta oportunidad y es un proyecto humilde, sencillo, que intentaremos que sea lo más global posible, que tiene estas 4 partes. Una apteca, que es una biblioteca de aplicaciones hechas por las ciudadanías y sus organizaciones. Un festival, que será anual, que ya les anuncio que la primera cita será en abril del 2015, que lo haremos en Barcelona. Una Hack-Up, que será encuentros para la investigación y el desarrollo e innovación de aplicaciones desde una perspectiva cívica y desde una perspectiva tecnopolítica. Y finalmente una Week-Up, que es un recopilatorio de las mejores reflexiones sobre estos temas, ¿no? Nuestro objetivo es empoderar al máximo a la ciudadanía desde una perspectiva tecnopolítica y ayudarles a utilizar los datos abiertos que las ciudades o las empresas o los operadores ofrecen para diseñar sus propias aplicaciones y sus propias perspectivas, desde una mirada muy abierta a sectores muy diferentes que van desde la movilidad a la educación, pasando por la salud o la cultura, pero que introduce la variable de o la crítica política, o la inclusión política, o la vocación política, o la vigilancia, o una perspectiva social, ¿no? Nos parece que esta variable, a la hora de mirar el trabajo que ustedes están haciendo, sean empresas, administraciones o centros de investigación, es imprescindible para hacer lo que nos parece muy relevante, que es introducir una variable de pensamiento crowd, de inteligencia de las multitudes, de inteligencia cívica a la hora de diseñar procesos de ciudades inteligentes, ¿no? Este es nuestro proyecto, es un proyecto humilde, veíamos que había una oportunidad. Intentaremos hacerlo de la mano de ustedes, que son los que generan datos y servicios, pero nuestro enfoque, nuestra perspectiva va a ser poner el acento en las aplicaciones que generan los propios ciudadanos y sus organizaciones desde una perspectiva cívico-política. Muchas gracias. Anthony, that was great. 1 minute left. Thank you very much to all of you. We have had presentations from governments, from companies, research centers, the university. I come from the university myself. This shows that there are many stakeholders, many actors interested in building the smart city. And that shows that governance matters. Governance understood as the rules of the game under which the interaction among stakeholders, among actors take place. The smart city, or building the smart city, it is about technology, but the technology is only an enabler, as some of you were saying. The smart city is about management, but more important, the smart city is about governance. It is about getting consensus, or at least getting a minimum agreement on what type of city we want to build, on what type of city we want to live in. And that's why we had all these presentations from different stakeholders.
We had presentations from a broad perspective. Many of the presentations showed the smart city strategy of some cities. We had presentations which were a little more specific, presentations showing apps or showing specific solutions on how to build a smart city. But if you have realized, in all of them there was something which was common. All those presentations focused on the fact that we don't build the smart, or that governments don't build the smart cities for citizens or for stakeholders. Instead, they build the smart cities with those stakeholders. And that's what changes. That's the big change we have to understand from what was taking place in the past. And that's governance again. Governance means collaborating, co-governing, co-managing, crowdsourcing, as Antonio was saying, and all those co- and collaboration issues and topics that have been shown here today. This said, we still have a lot of minutes for you to talk, for you to comment on these beautiful and very interesting presentations, and of course, for you to make some questions to our presenters. So I open the floor, and the word is yours now. I'm sure you want to hear a little more about any of these interesting presentations and initiatives and projects. Or maybe you want to share your city initiative, your city strategy, and compare it with some of the others. May I ask a question? Sure, please. Do we have a microphone here? My question is to the two cities that have made the presentation, so Valencia and La Coruña. In La Coruña, I understood that you had the mayor for 23 years, you know? So that was Valencia for 23 years. So very long political stability, and this allows, you know, the development of long-term plans and so on. I don't know what in La Coruña. 3 years. One of the problems that everybody is facing in making long-term plans and transforming the city, transforming any organization, is the organization itself. So my question is more to the colleague of La Coruña, for understanding how they have been able to get political consensus and what they did for getting this political consensus, starting with a bottom-up approach, a top-down approach. You know, how you did for implementing these important projects with... Sí, efectivamente, I prefer to answer in Spanish, but nosotros llegamos hace 3 años al gobierno, después de 30 años gobernados por un partido, y al mes de llegar, presentamos un proyecto que recogía la demanda de casi, nosotros tenemos más de 500 empresas vinculadas a las TIC en Coruña, 550 más o menos, 8.500 empleos en una ciudad de 250.000 habitantes. Pero querían un proyecto tractor que uniese a gente que otras veces competía en algo común y conjunto. Entonces preparamos un proyecto que presentamos a Europa y a fondos europeos y que fue aprobado, y que esto refuerza muchísimo internamente en la ciudad porque venir respaldado por fondos europeos y por el gobierno central español pues nos dio mucho refuerzo. A mayores, yo creo que se hizo, para hacer cualquier proyecto de estos, primero hay que tener estrategia, como decía Valencia, hay que tener liderazgo, lleve 28 años o lleve 2 o lleve 1, hay que tener un líder que tenga las ideas claras, que sepa dónde quiere ir la ciudad, nuestro alcalde las tiene, y tener un equipo capaz de generarlo. No por mí, si nosotros contamos con una oficina técnica tremenda que nos está ayudando. No, es en el concurso
y está pues, desarrollada especialmente, como decía antes, por equipos de Indra, Altia y Luxiere, que son grandes compañías que han puesto a gente muy preparada, y un instituto tecnológico de la ciudad donde participan las 3 universidades gallegas y donde nos ha dado toda la estrategia. Es decir, yo no sabía lo que era una Smart City y al mes estaba presentando un proyecto porque tenía buenos colaboradores y la clave es unir a todo el que sabe y hacer ese proyecto conjunto. Y luego el otro gran problema es involucrar a toda la organización, porque somos muy verticales. En España los ayuntamientos somos muy verticales y es imposible romper conseguir algo transversal. Yo contaba un ejemplo esta mañana que cuando llegué me costó más de un año saber cuánto facturábamos, cuánto nos costaba la energía eléctrica en la ciudad, cuántos contratos teníamos. Más de un año. Nadie tenía esa información. El otro día me contaban los funcionarios como algo suyo, lo habían interiorizado, y yo me reía diciendo comparativas mensuales de coste por contrato y por acciones concretas, cómo iban gestionando los contratos. Y yo me reía porque me lo presentaban como suyo el proyecto y decía, si cuando llegué tardasteis un año en decirme cuántos contratos teníamos. Es decir, que hacer esa transformación interna es quizás lo más difícil, porque la administración española está muy anticuada, es muy lenta, y renovar esas mentalidades cuesta mucho. Pero yo creo que el éxito, es lo que decía ahora la coordinadora de la mesa, es en cómo unir a toda esa materia que todas las ciudades tenemos. Nuestro alcalde dice que la materia gris, el cerebro, las ideas están fuera del edificio municipal. Es cómo atraer a las empresas, a los institutos, a un único proyecto, o al que sea, a los que sean, y que todos sumen el apoyo. Si hay un líder con la idea clara y un equipo de la ciudad, con institutos, con investigación, con empresas que tienen las ideas claras, yo creo que se puede. En solo 3 años nosotros creo que hemos transformado la gestión de la ciudad y esperamos seguir transformándolo. Muchas gracias. Any other questions? Please. Just a short comment complementing what you just said. Really, the human smart city aims to achieve that. It's vision in first place, leadership is fundamental, and that's the top-down support, because the bottom-up is very important, but really it's not enough. And in the bottom-up, what you need is to realize the trust through many initiatives that can happen, and with that trust, the participation, the participatory, the collaboration comes between citizens and, of course, between the governance and the citizens. I'm sorry, you're really right. I agree 100% with you. In these 3 years, we made 4 strategic documents, 1 general of the city, with thousands of participants. We have about 80,000 answers of the citizens, dozens of meetings with citizens. We had a forum with 300 persons, very different, from academic people to students, hard workers, every group of the city, 300, and we meet every 15 days with a sector, in sectorial tables with the mayor directly, just to talk about what they want of their sectors or whatever they want. So as we have this kind of meetings every 15 days to trust, to check, and now we are developing TIC apps to make this work easier than to check some decisions. Just sometimes to check, others to ask for ideas, others to contrast or to see opportunities. But of course, at the end, you have to take decisions. People vote you to take decisions. This is not, you need to have information, you need to hear people, but you have to decide. Thank you. Okay, Katerina, please.
So my question is to Valencia and Coruña. Intel is also the coordinator of this Portuguese Smart Cities Network, and we established the cooperation agreement with the Spanish Smart Cities Network. Valencia and Coruña are part of this network, and I would like to know the advantages for your smart city strategy of participating in this network. I know also that Coruña is collaborating with Oporto, so what are the advantages of this cooperation between Portuguese and Spanish cities? Bien, la mejor ventaja y la mayor ventaja es la que tenemos las ciudades españolas y por tanto aquella que podemos compartir conocimientos, compartir buenas prácticas, trabajar conjuntamente por ordenanzas y por documentos regulatorios y para los ayuntamientos, principalmente lo que estamos haciendo entre todas las ciudades de la red, con vosotros también, que es compartir, compartir y compartir. Compartir buenas prácticas, darnos desarrollos, hacer que las buenas prácticas en un sitio la podamos extrapolar a otros y poco más, que es lo que estamos un poco haciendo. Yo creo que la Red Española de Ciudades Inteligentes es una muy buena fórmula, también la Red Impulso, y que toda colaboración en las administraciones públicas es buena y en ello estamos trabajando. Martín, do you want to say anything else? Gracias. Es verdad, yo comparto con Ramón, además compartimos. Yo creo que trabajamos en estas, nos permiten ir aprendiendo unos de otros. Nosotros aprendemos muchísimo de Valencia, o de Mostoles o de otras ciudades españolas, porque la experiencia y el haber probado cosas es el mejor modelo para esa mejora y aprendizaje. Ahora la GECI, yo creo que es un gran trabajo que ha hecho Íñigo de la Serna como presidente de los municipios españoles y además alcalde de Santander, que lo está haciendo muy bien con un gran proyecto de Smart Cities, pero como alcalde también. Y yo creo que el modo de trabajo de esta red es lo que ha sido un éxito. Teníamos muchas redes en España. Yo creo que Coruña pertenece a 40 o 50 redes de ciudades, no sé a cuántas. Pero la forma de trabajo, con grupos de trabajo, incluso algunas online, en la nube, yo creo que mecanismos de intercambio de experiencias reales, sobre todo en temas de contratación, en temas legales, en temas de experiencias con los tipos de pliegos, de contratación. Yo creo que en estas está siendo un éxito tremendo. Ahora estamos intentando hacer relaciones a nivel más amplio europeo. Íñigo ya está montando algunas cosas a nivel europeo. Nosotros le presentamos a los portugueses. Nuestro alcalde es presidente del Eixo Atlántico, que reúne 34 ciudades de Galicia y norte de Portugal, y del Arco Atlántico, que reúne casi 50 ciudades de 7 países, Irlanda, Francia, Inglaterra, España y Portugal, y ahí estamos intentando generar estas redes que permitan también hacer esos intercambios entre los países. Tanto la GECI como estos organismos, nuestro alcalde, ya digo, es presidente de 2, pues estamos intentando que haya también unos grupos de trabajo y sobre todo la clave, yo creo que es, porque redes hay muchas, es la mecánica de intercambio. Y está claro que una de las claves de los próximos años en el mundo es la colaboración de las ciudades, porque eso yo creo que va a ser lo que nos va a permitir sobrepasar los problemas que tienen hoy algunos estados en Europa y que tienen algunas otras organizaciones. Las ciudades es el organismo más antiguo en la gestión y en el gobierno, ya que hablamos de gobierno de la ciudad, el más cercano al ciudadano, y los que son capaces, yo creo que hoy las ciudades, de dar las soluciones concretas a los problemas de la crisis. Y ahí las redes son imprescindibles para coger el músculo, la fuerza, el tamaño y aprender de unos de otros. And that is also about governance, of course. Any other questions or comments? We have 2 more minutes. Please. I will take just one of the minutes just to illustrate, because I was not able to show how the technology, in fact, can support the methodology I was talking about. And I mentioned WIN methodology. WIN means wishes, interests, and needs. Really, we have this social network, and the social network doesn't work as the traditional one that we know. It encourages people to meet virtually, of course, if they want to, but migrate to the real world face-to-face. And that's where people meet each other and find their common wins, wishes, interests, and needs, and ways to really launch the challenge of the cities. Thank you very much. Well,
If no one wants to talk a little more, then we will close the session here. Thank you very much to all of you, and thank you very much to the audience as well. Have a great day.